Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my obeisance for glory to Srila Prabhupada. Glory to Srila Prabhupada. Доброе утро. Доброе утро. So, Bhakti and Lisa, what time can we meet? We can meet after 11. After what? After 11. I didn't understand. After what? 11. The room. What's she saying? 11. I don't understand the word you're saying. It's the figure between 10 and 12. I can't understand you. Maybe you need to slow down a little bit or something. I don't know. After 11, that's what I'm saying. After 11. Yes. Okay, thank you. Well, that's not going to be a good time for me. So, later in the day, maybe. Yes, sure. Anytime after 11. Anytime after 11. Okay, I'll get back to you later on that. Yes, sure. Hare Krishna, welcome everyone. Hare Krishna, добро пожаловать всем. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Vallabha Girivaratare Gopi Jana Vallabha Girivaratare Yashodanandana Prachajana Vanjana Yashodanandana Prachajana Vanjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Vata Madhava Kunja Bihare Jaya Vata Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Vallabha
Girivaratare. Gopi Janavalapa Girivaratare. Yashodanandana Prachajana Ranjana. Yashodanandana Prachajana Ranjana. Yamunatira Vanachare. Yamunatira Vanachare. Jaya Radha Madhava Kunjabi Hare. Jaya Radha Madhava Kunjabi Hare. Jaya Radha Madhava Kunjabi Hare. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parvachakacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBT founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sikho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Syama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sangadan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatrubhyascha kripa sindhubheva patitanan pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобные деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и волны сострадания к падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь третью, которая называется «Статус-кво». Chapter 9, entitled Brahma's Prayers for Creative Energy. Глава 9, которая называется «Молитвы Брахма о даровании созидательной силы». Text number 33. Текст номер 33. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Yada Yada Rahitam Rahitam Atmanam Atmanam Bhuta Bhuta Indriya Indriya Guna Guna Ashayaha Ashaha Swarupena Svarupena Maya Maya Upetam Upetam Pasyan Pashyam Swarajyam Swarajam Richati Richati Yadarahitam Atmanan Yadarahitam Atmanam Bhutandriya Gunashayai Bhutendriya Gunashayai Swarupena Mayopetan Svarupena Mayopetam Pasyan Swarajyan Richati Pashyam Swarajam Richati Yadarahitan Atmanan Yadarahitam Atmanam Bhutandriya Gunashayai Bhutendriya Gunashayai Swarupena Mayopetan Svarupena Mayopetam Pasyan Swarajam Richati Pashyam Swarajam Richati Yadarahitam Atmanan Yadarahitam Atmanam Bhutandriya Gunashayai Bhutendriya Gunashayai Swarupena Mayopetan Svarupena Mayopetam Pasyan Swarajyan Richati Pashyam Swarajam Richati Yadarahitam Atmanam Yadarahitam Atmanan Bhutendriya Gunashayai hmm? Bhutendriya Gunashayai Gunashayi. No, it's Gunashayai. AI is pronounced I. Bhutendriya Gunashayai Bhutandriya Gunashayai Svarupena Mayopetam Swarupena Mayopetan Pashyam Swarajam Richati Pasyan Swarajyan Richati. Bhakti Nalisa? Ядарахитам Атманам. Whoa, so wait. Don't speed it up. Just do the same pace I'm doing it. Ядарахитам Атманам. Yadarahitam Atmanan Бхутендрия Гунашаяй. Bhutandriya Gunashayai Сарупана Майопетам. Swarupena Mayopetan Пашьян Сваражьям Ричхати. Pasyan Swarajam Richati Yada Yada when Тогда Rahitam Rahitam freed from Freed from Освободишься Atmanam Atmanam self Self Душа Bhuta Bhuta material elements Material elements Материальные элементы Indriya Индриya material senses Material senses Материальные чувства Guna Ashayai Guna Ashaya under the influence under the influence of the material modes of nature. of the material modes of nature, находящийся под влиянием гун, под влиянием качеств материальной природы. Swarupena Арупена in pure existence. in pure existence, в чистом состоянии. Maya Майя, by me. by me, благодаря мне. Upetam Упетам, approaching. approaching, приблизившись. Pasyan Ашям, by seeing. by seeing, увидев. Swarajam Свараджам, spiritual kingdom. spiritual kingdom, духовное царство. Richati Рич, хоти, and joy. enjoy. Насладишься.
Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. When you are free from the conception of gross and subtle bodies, and when your senses are free from all influences of the modes of material nature, you will realize your pure form in my association. At that time, you will be situated in pure consciousness. Когда ты перестанешь отождествлять себя с грубым и тонким материальным телом, твои чувства полностью выйдут из-под влияния гун материальной природы, тогда в общении со мной ты постигнешь свою чистую форму и обретешь чистое сознание. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. In the Bhakti Rasamrita, it is said that a person whose only desire is to render transcendental loving service to the Lord is a free person in any condition of material existence. В Бхакти Расамрита Синху говорится, что человек, который желает только одного, занимается трансцендентным любовным служением Господу, является освобожденной душой, и в каких бы материальных условиях он ни находился. That service attitude is the swarup, or real form, of the living entity. Такое служение Господу — это сваруппа, или истинная форма живого существа. Sometimes devotees ask, what's my swarup in the spiritual world? Иногда преданные спрашивают, а какая моя сварупа в духовном мире? Here's the answer. И вот ответ. Your swarup is the same as everybody else's swarup. Ваша сварупа такая же, как и всех остальных. Service to the Lord and his devotees. Служение Господу и Его преданным. Okay, continuing with the purport. Продолжаем читать комментарий. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu in the Chaitanya Charitamrita confirms this statement by declaring that the real spiritual form of the living entity is eternal servitorship to the Supreme Lord. В читании Чаритамрити Господь Шри Чайтанья Махапрабху подтверждает это, говоря, что истинной духовной формой живого существа является вечное служение Верховному Господу. The Mayavad school shudders at the thought of a service attitude in the living entity, not knowing that in the transcendental world, the service of the Lord is based on transcendental love. Не понимая того, что в трансцендентном мире служение Господу основано на трансцендентной любви, последователи философии Майявады содрогаются при одной мысли о том, что живое существо является слугой. Transcendental loving service is never to be compared to the forced service of the material world. Трансцендентное любовное служение не имеет ничего общего с подневольным служением в материальном мире. In the material world, even if one is under the conception that he is no one's servant, he is still the servant of his senses, under the dictation of the material modes. В материальном мире даже тот, кто считает, что никому не служит, является рабом собственных чувств, находясь под влиянием гун материальной природы. Actually, no one is master here in the material world, and therefore the servants of the senses have a very bad experience of servitude. По сути дела, никто из живущих в материальном мире не может быть господином, поэтому служение чувствам приносит людям одни страдания. They shudder at the thought of service because they have no knowledge of the transcendental position. Они содрогаются при одной мысли о служении, потому что ничего не знают о природе трансцендентного служения. In transcendental loving service, the servitor is as free as the Lord. В трансцендентном любовном служении слуга обладает той же свободой, что и сам Господь. The Lord is Swarat, or fully independent. And in the spiritual atmosphere, the servant is also fully independent, or Swarat, because there is no forced service. Господа называют сварат, что значит абсолютно независимый. Его слуга тоже абсолютно независим, сварат, так как в духовном мире никто не служит по принуждению. There, the transcendental loving service is due to spontaneous love. Движущей силой трансцендентного служения в духовном небе является чувство спонтанной любви. A reflected glimpse of such service is experienced in the service of the mother unto the son, the friend's service unto the friend, or the wife's service unto the husband. Отблеск такого служения можно увидеть во взаимоотношениях матери и сына, двух друзей, жены и мужа.
These reflections of service by friends, parents, or wives are not forced, but are due only to love. Друзья, родители или жены служат не по принуждению, а исключительно из любви к своим близким. Here in this material world, however, the loving service is only a reflection. Однако в материальном мире такое любовное служение не более чем бледная тень истинного служения. The real service or service in Swarup is present in the transcendental world in association with the Lord. Истинное служение или служение в Сварупе — это служение в трансцендентном мире в общении с Господом. The very same service in transcendental love can be practiced in devotion here. Тем же самым трансцендентным любовным служением можно заниматься и здесь, практикуя бхакти-йогу. What? There's nothing about bhakti yoga in that sentence. I'm sorry, can you repeat it? I will translate how it is said. The very same service in transcendental love can be practiced in devotion here. Тем же самым трансцендентным любовным служением можно заниматься и здесь, практикуя преданность здесь. So what happened? The Russian translators put in bhakti yoga? Yes. Oh, Jai. Devotion. Huh? Devotion in Bhakti. Yeah, but it's not the same thing. But in Russian, it's impossible. There's no word for devotion in Russian? No, it's not. You cannot put this word in this sentence. Why? Because in Russian way of speaking. Hmm? It's hard to put this word, you know. It's not the fault of Russian translators. Those are moi. Thus, one can become free from material contamination and be situated in full independence in association with the Lord. То, о чем говорится в этом стихе, применимо также и представителям школы Гьяны. No, it's something different. Yeah, it sounds very different. Let me read it again. Yes, please. Thus, one can become free from material contamination and be situated in full independence in association with the Lord. You have Let's anything like chunk that? it, please. Huh? Let's chunk it, please. And I will translate because I can't remember the full sentence. Bоже мой. Thus, one can become free from material contamination Таким образом, человек может освободиться от материального осквернения and be situated in full independence и стать совершенно независимым, in association with the Lord. общаясь с Господом. That sentence isn't there in your book? I don't see it. No. Okay, this verse is also applicable to the Jnani school. То, о чем говорится в этом стихе, применимо также к представителям школы Гьяны. The enlightened Jnani, when free from all material contaminations, namely the gross and subtle bodies, together with the senses of the material modes of nature, is placed in the Supreme and is thus liberated from material bondage. Когда достигший совершенства Гьяни полностью очищается от материальной скверны, то есть от грубого и тонкого материального тела вместе с чувствами, которые связаны с гунами материальной природы, он погружается во Всевышнего и таким образом освобождается из материального рабства. The Jnanis and the devotees are actually in agreement up to the point of liberation from material contamination. Гьяни и преданные в сущности проходят один и тот же путь. Все и те, и другие достигают освобождения и очищаются от материальной скверны. But whereas the Jnanis remain pacified on the platform of simple understanding, the devotees develop further spiritual advancement in loving service. Разница между ними заключается в том, что гьяни остаются на этом уровне, довольствуясь элементарным знанием, тогда как преданные продолжают процесс духовного совершенствования в любовном служении Господу. The devotees develop a spiritual individuality in their spontaneous service attitude, which is enhanced on and on up to the point of madhurya rasa, or transcendental loving service reciprocated between the lover and the beloved. В спонтанном стремлении служить Господу преданные развивают свою духовную индивидуальность, и их служение становится все более возвышенным, пока не достигает уровня мадхурья расы, трансцендентного любовного служения, которым обмениваются влюбленные. And that's the end of the purport. Это конец комментария.
Any questions or realizations? Есть ли какие-то вопросы или осознания? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Okay, Bhakta Valeri has a question. How important is the motivation, like your intention, when you are serving to the Lord? Motivation, or I don't understand. You're using two words there: motivation or intention. I don't know Which how one to are we better talking about? Are we translate talking that. about motivation, or are we talking about intention? Your motive, the How? reason. Okay, what's he say now? Said something else. Because we still don't have the love to God. Насколько важен мотив при служении Господу? Ведь любви к Господу еще нет. Anyhow, the point is that even if you don't have love of God, but if you have the right attitude of trying to do things with love for Krishna, then that's. Если у вас еще нет, если еще у вас нет любви, но вы стараетесь делать что-то с любовью к Господу, Then in one sense that's just as good. то в каком-то смысле это также хорошо. Because you're trying. Потому что вы стараетесь. And you're on the path to developing pure love. И вы на пути к развитию чистой любви. So no problem. Так что никаких проблем. Krishna says in Bhagavad Gita, chapter 18, text 48. В Бхагавад-гите Кришна говорит в главе 18, текст 48. Every endeavor is covered by some fault. Любое начинание, оно покрыто каким-то недостатком. Do the best you can with what, how do you say, at whatever level you're at now. Делайте как можно лучше это на том уровне, на котором вы сейчас находитесь. Gradually you'll get better. И постепенно вы улучшите свои You'll become попытки. stronger in devotional service. Вы станете сильнее в преданном служении. And then when you can do better, you do better. И когда вы станете лучше, вы и делать тоже начнете все лучше. Every day builds on the previous days. Каждый день строится на предыдущих проведенных днях. Just keep engaged in the process and your spiritual maturity and strength will develop. Продолжайте процесс, и ваша зрелость и сила, они будут развиваться. Okay, we'll stop here. Oh, wait. Здесь остановимся. Dear Prabhu has a question. Yeah. Okay. Seems like Brahma is he achieved. He understood the Lord as he is, right? Because his prayers, he understand. He saw the form of the Lord. He understand who is he understood who is the Lord, and at the same time he's maintaining his material desires. Maintaining his material desires? What material desires? I mean, to create a universe, still remaining in his heart, right? I mean, this material desire is still remaining in his heart, and I'm just wondering how is it possible to simultaneously to understand the Lord as He is, and at the same time maintaining material desires like Brahma. Translate. Кажется, что Брахма постиг
форму Господа, понял его, увидел, осознал, кто он есть, но в то же время он сохранил материальное желание вот, сотворить Вселенную. Оно у него осталось в сердце. И как вот, смотрите, как это возможно одновременно? И увидеть Господа, постичь его, и в то же время сохранить материальное желание. He's not trying to maintain material desires, Он не старается сохранить материальные желания, but he has this inclination. но у него есть такая склонность. But he's doing it for Krishna. Но он делает все для Кришны. So, therefore, it's devotional service. Поэтому это преданное служение. And he's getting purified. И он очищается. So we can be pleased. We can get mercy. We can get full mercy of the Lord, even remain in some material, even with material desires. Right? If we are engaging these desires in His service, and that's it. Translate. То есть мы можем получить полную милость Господа, даже если сохраняем материальное желание, но это должно быть так, что мы наше материальное желание задействуем в служении Кришне. Yeah, Bhagavad Gita, chapter 8, text 7. Да, Бхагавад-гита, глава 8, текст 7. Tasmat sarveshu kaleshu mamanusmarayudyacha. That you think of me and at the same time fight. Кришна говорит, думай обо мне, в то же время сражайся. How can Arjuna think of Krishna while he's fighting? Как Арджуна может думать о Кришне, когда он борется, сражается? Because he's fighting for Krishna. Потому что он сражается за Кришну. He's fighting under Krishna's direction. Он сражается по указанию Кришны. So therefore, he automatically thinks of Krishna while he's fighting. Поэтому он автоматически думает о Кришне, пока сражается. Yat karoshi yadasnasi, chapter 9, text 27. Yat karoshi yadasnasi yasjahosi dadasi yat. Yat tapasyasi kontayat tat kurushvamanarpanam. Whatever you do, Бхагавад-гита, глава 9, текст 27. Что бы ты ни делал, что бы ты ни делал, yes, Хари Кришна, whatever you do, что бы ты ни делал, whatever you eat, что бы ты ни ел, whatever you offer or give away, что бы ты ни предлагал или не отдавал, and whatever austerities you perform, и какую бы тапасию ты ни совершал, какую аскезу ты ни совершал, do that, O son of Kunti, as an offering to me. делай это, о сын Кунти, как подношение мне. It's not that Krishna is just indulging Brahma by engaging his material desire this way. И это не то, чтобы Кришна тут как бы уступал Брахме, вовлекая его материальное желание. Creating the material cosmos and the living entities is needed. I mean, the bodies of the living entities is needed. Создание материального космоса и тел живых существ — это необходимо было. It's not just something that Brahma wants to do and Krishna is saying, okay. Это не то, чтобы просто Брахма хотел это делать, а Кришна ему сказал, ну ладно. Krishna wants him to do this. Кришна хочет, чтобы Брахма это сделал. It's a very important, necessary service. Это очень важное, необходимое служение. But later, he takes birth as Haridas Thakur. Но позже он получит рождение как Харидас Тхакур. And in that role, he has no management responsibilities. И в этой роли у него нету никакой ответственности, никаких управленческих обязанностей. Apparently got purified of all those material desires and attachments. Please, can you say it again? Apparently he got purified of all those material desires and attachments. Очевидно, что он очистился от всех этих материальных желаний и привязанностей. And as in the role of, and
and as Haridas Thakur, he simply chanted Hare Krishna, that's all. И в роли Харидаса Тхакура он просто повторял Харе Кришна, и все. So when you do those things, when you engage the material attachments or material desires in Krishna's service, you get purified. То есть, когда вы вовлекаете свои материальные привязанности и желания в служение Кришне, вы очищаетесь. That's much better than artificially imagining that you've become beyond these things. И это гораздо лучше, чем искусственно представлять, что вы уже вышли за пределы этих вещей. Okay, we'll stop here. Здесь мы остановимся. Srila Prabhupada ki jai. Джай. Swami ki jai. Gaur Bhaktivinoda ki jai. Namo Vishnupadaya Krishna Vastaya Purle Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gaurvati Vacharani Nirvishesha Sunyavadi Vastaya.